students, hope you all are fit and fine. Today we will learn about Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 of India. This act is also a comprehensive legislation with more than 50 sections. What provision does it make? It makes provisions inter alia for central and state boards, power to declare pollution control areas, restrictions on certain industrial units, authority of the boards to limit emissions of air pollutants, power of entry, inspections, taking samples and analysis, penalties, offences by companies and government, and cognizance of offences, etc. So these are the things about Air Act, Air Prevention and Control Act. From the act it is clear what does it is about. It is about prevention and control of pollution. Okay, air pollution. You have another act known as Water Act. We will learn about it in the next class. আজ আমরা ভারতের বায়ু প্রতিরোধ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণের আইন সম্পর্কে জানব। ঠিক আছে, এটি 50-এরও বেশি বিভাগ সহ একটি বিস্তৃত আইন। এটি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বোর্ডগুলির জন্য ইন্টার এলিয়া দূষণ নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল ঘোষণার ক্ষমতা, নির্দিষ্ট শিল্প ইউনিটগুলিতে নিষেধাজ্ঞা, বায়ু দূষণকারীদের নির্গমনকে সীমাবদ্ধ করার বোর্ডের কর্তব্য, প্রবেশের ক্ষমতা, পরিদর্শন, নমুনা ও বিশ্লেষণ গ্রহণ, জরিমানা, অপরাধ সংস্থাগুলি এবং সরকার কর্তৃক এবং অপরাধ সমূহের স্বীকৃতি ইত্যাদি দেয়। ঠিক আছে, এই নামটা দেখেই বুঝতে পারছো কি এইটা তোমার ভারতের একটা বায়ুর দূষণের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের আইন। হ্যাঁ, সেরকম এটা তোমার জলের ক্ষেত্রেও তাই আছে, তো সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসের ব্যাপারে পড়ব। ঠিক আছে, the act specifically empowers state government to designate air pollution areas and to describe and prescribe the type of fuel to be used in these designated areas. What type of fuels can be used? It is prescribed here in this act, and also empowers state government to designate air pollution areas, which areas are more polluted. Okay, according to this act, no person can operate certain types of industries including the asbestos, cement, fertilizer and petroleum industries without the consent of the state board. So for the construction of these kind of industries like cement, asbestos and fertilizer, you must take consent from the state board. Say about where it will be constructed, what are the measures should be taken because lots of particulate matters come from these kinds of industries. Okay, the board can predict its consent upon the fulfillment of certain conditions. What are the conditions it will keep in mind? The Air Act apparently adopts an industry wide best available technology requirement. As in the Water Act, courts may hear complaints under the act only at the investigation of or with the sanction of the state board. এই আইনটি বিশেষত রাজ্য সরকারকে বায়ু দূষণের ক্ষেত্রগুলির জন্য মনোনীত করার জন্য এবং এই নির্ধারিত অঞ্চলে ব্যবহৃত হওয়া জ্বালানি নির্ধারণের ক্ষমতা দেয়। এই আইন অনুসারে কোনো ব্যক্তি স্টেট বোর্ডের সম্মতি ছাড়াই, স্টেট বোর্ড বা রাজ্য বোর্ড, ঠিক আছে, ছাড়াই অ্যাসবেস্টস, সিমেন্ট, সার এবং পেট্রোলিয়াম শিল্প সহ নির্দিষ্ট ধরনের শিল্প পরিচালনা করতে পারবে না। তাই মানে তোমার সম্মতি নিতে হবে স্টেটের। বোর্ড কিছু শর্ত পূরণের পরে তার সম্মতির পূর্বাভাস দিতে পারে। এয়ার অ্যাক্ট দৃশ্যত একটি শিল্প বিস্তৃত সেরা উপলব্ধ প্রযুক্তি প্রয়োজনীয়তা গ্রহণ করে। জল আইন হিসাবে আদালত কেবলমাত্র রাজ্য বোর্ডের প্ররোচিত বা অনুমোদনের মাধ্যমে এই আইনের অধীনে অভিযোগগুলি শুনতে পারে। The government passed this act in 1981 to clean up our air by controlling pollution. It states
The sources of air pollution industries such as air pollution sources such as industries, vehicles, power plants, etc. are not permitted to release particulate matter, lead, carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxide, volatile organic compounds, also known as VOCs. Please keep in mind, you may get questions what are VOCs. So that is volatile organic compounds or other toxic substances beyond a prescribed label. So when the act was came into force, the act was came into force in 1981 to clean up our air. Okay, please keep in mind, you may get questions from these lines. Okay, to ensure these, pollution control boards have been set up by government to measure pollution levels in the atmosphere and at certain sources by testing the air. This is measured in parts per million ppm or in milligrams mg or micrograms mg, okay, per cubic meter. দূষণ নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের বায়ু পরিষ্কার করার জন্য 1981 সালে সরকার এই আইনটি পাশ করে। কোন সালে? এটা ভালো করে মনে রাখবে, এখান থেকে কোশ্চেন পেতে পারো, ঠিক আছে। এতে বলা হয়েছে যে শিল্প, যানবাহন, বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইত্যাদি বায়ু দূষণের উৎসগুলিকে পার্টিকুলেট পদার্থ, সীসা, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, উদ্বায়ী জৈব যৌগ যেগুলো ভিওসি বা অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ ছাড়াই অনুমতি নেই নির্ধারিত স্তর। এটি নিশ্চিত করার জন্য বায়ুমণ্ডল এবং বাতাসের পরীক্ষা করে নির্দিষ্ট উৎসগুলির দূষণের মাত্রা পরিমাপ করার জন্য সরকার দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড পিসিবি গঠন করেছে। কি গঠন করেছে সেগুলো কোশ্চেন থাকতে পারে। পিসিবি, পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড, ঠিক আছে, দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড। এটি প্রতি মিলিয়ন অংশগুলিতে বা প্রতি ঘনমিটার মিলিগ্রাম বা মাইক্রোগ্রামের পরিমাপ করা হয়। কি কিভাবে পরিমাপ করা হয় এই এককগুলি ভালো করে মাথায় রাখবে। The particulate matter and gases that are released by industry and by cars, buses and two-wheelers is measured by using air sampling equipment. Okay, there are some equipment, some machineries like kind of things which are used to measure air, which are to sample air, okay, to study about the particulate matter, how much particulate matter is present in that area. However, the most important aspect is for people themselves to appreciate the dangers of air pollution and reduce their own potential as polluters by seeing that their own vehicle or the industry they work in reduces levels of emissions. Okay, it is everyone's duty to see. This act is created to take appropriate steps for the preservation of the natural resources of the earth, which among other things includes the preservation of high quality air and ensures controlling the level of air pollution. So air is also a natural resource, okay, so we must preserve the quality of the air.